and a half. បាទទាញមកស្របបាំងវិញ I always think looks odd បាទ for កន្លែងនេះចង់ស្ទើរសវិសហើយ who uses the rest right-handed អូបាទ because of course if he was Tỏ right-handed chữ. he would just lean across. I think this is almost a blind spot for អានោះរៀងស្ទើរបាទដូចយើងស្ទើរកន្លែង Barry Hawkins, all lefties who use the rest with the opposite hand. They almost can't get to it. អូខេស្នើសុំអាជ្ញាកណ្ដាលបាទបដូរឈើសិនបាទ Seeing. នៅកន្លែងនេះគឺឆ្ងាយពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាញ់ញ៉ៃឈើកន្លែងនេះគឺប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់អូខេបាទធ្វើបានសម្រេចបាទឧបសគ្គគឺនៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺបាទដោះស្រាយចេញហើយសម្រាប់ Marlon off the cushion. On the other hand, if it's on line for a direct cannon on the red nearest the left middle pocket, that would be okay as long as he pots the អូ black. ខេគួរតែយកពិន្ទុពី the black collar ដើម្បីបាទ I think he's going ដើរសវិសបន្តិច around the table here instead. មួយទំហឹងតែម្ដង He's done really well so far. បាទសង្ស័យតែហ៊ូទេបាទមកពីក្រោមវិញពុកម៉ែបងប្អូន He played that shot. មកពីក្រោមវិញហើយ Cannon I was talking about. ចាំមើលថាតើ Marlon បាទទម្លាក់ឆ្ងាយបែបនេះចូលឬក៏មិនចូលបាទផ្លូវឆ្ងាយបន្តិចហើយ Oh my god beautiful shot ល្អមែនតើកន្លែងនេះ Speaking about Clive, បាទវិញទៅគឺ he's ត្រ going to ង់ have to be on ពេញ this តែម្ដ time. ងដុកចេញមកណែបាទបច្ចេកទេសល្អមែនតើ Any better? បាទដុកកូនចេញពីបាំងមកគឺច្បាស់មែនតើ 60. Probably another Ah, cannon Nick here. Lowe. If he plays the green, maybe ក flicking ណ្ដា the the white collar ទៅទីខ្ពស់វិញហើយ checking the Low score Lou. will need the further red anyhow. And he's gone with the brown. No, looked a បា bit ទកន្លែង straight. នេះគឺមានតែក្បាច់ពិសេសទេពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏ But a double to the left middle, I think, will 64. ឡងយកតែម្ដងអូហូបាទមួយលោល្អណាស់ There it goes. My god ច្បាស់មែនតើ So Sullivan paying the full penalty for missing. ចាក់មួយទំហឹងដើម្បីសិតសវិសចុះមកក្រោមនៅមួយកលី 67. That's all the red color 68. quite brilliant. And this break has been something else. So many difficult shots in it. បាទដល់ឈើមួយ Quite a សិន special buzz in here tonight, Clive, and I think ឥឡូវសវិសចុះមកដល់បាទ The Yellow ហើយ entertaining. I think we're in for a lot more of that. បាទនៅសល់6កលី So too, maybe a century. First color is the yellow This frame. 75. បាទចង់ហួសកន្លែងនេះបាទសិតសវិសខ្លាំងពេកបាទឆ្កាស់ពីក្រោមបាទលើក 78. ទៅលើបាទបដើចុះមកក្រោមវិញហើយ Possible century because the last three reds were all on cushions. អូខេ 82. បាទ the blue color បាទដល់បន្ទុក the break ក៏ប៉ុន្តែ Marlon បាទទម្លាក់ឲ្យអស់ពី table បន្តិចសិនបាទ 87. ឲ្យអ្នកទស្សនាបាទជក់ចិត្តប្រឌិតអារម្មណ៍ជាមួយជាពិសេសគឺបន្ទុកកាន់តែច្រើនទៅនឹងតែម្ដង 93. អូខេឥឡូវនេះ the black color Okay, that's all. Congratulations to Marlon. Right now he can find one frame too.